I am asking you only people. நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கா? Yes sir. Please reply me. Right ba. Okay ba. Let us will continue. Others can join later on, no problem. We are continuing, we are discussing the sequence and series. I told you earlier, the last class, this sequence and series is one of the very simple unit and also easy unit, very small unit. Okay va? So நிறைய விஷயங்கள் இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Only thing you are discussing about the arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. That sequence and series தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஒன்னு நடத்த போறது சமேஷன் ஆஃப் சீரிஸ். இந்த 4 விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்றதுதான் இந்த சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ். பாத்தீங்கன்னா இப்ப 30 கொஸ்டின்ஸ் எப்போ வந்து முன்னாடி எல்லாம் 25 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்துச்சு. The question pattern I already told you, மறுபடியும் சொல்றேன். 1 to 20 questions is a multiple choice question. Please listen. You have to answer all the 20 questions. Okay? You have to choose which one is the best to answer. So otherwise this is called a single correct answer type. Out of 4 options, only one is the correct and proper and appropriate answer. You have to choose that. Each carries 4 marks. The next part 2, question number 21 to 13, 10 questions will be given. Okay? That question, the answer should be in a numerical values. அது ஒண்ணுதான் உனக்கு ஹிண்ட். என்னன்னா the answer should be in numerical or integers, நியூமரிக்கலா இருக்கணும். ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆவோ இல்ல செட்ஸ் ஆவோ இல்ல கோஆர்டினேட்ஸ் ஆவோ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல, பாயிண்ட்ஸ் ஆவோ வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. only the answer should be numerical. 12, 20, 100, 89, 19.5, you can get like that. √3, even sometimes we have √3. These all numerical values, but it is not should be in an equation or some other thing. அப்ப அதுல out of 10 you have to answer only 5 questions. Most of the இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரியஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூல கொடுத்துறான். அந்த லாஸ்ட் 10 இருக்கு இல்லையா, அதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன். இந்த 21 to 30ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துருது ஈஸியா, கஷ்டமே இல்லாம, without making too much of effort, we can score one easy 4 marks இங்க. So அதனால தயவு செய்து கவனிங்க. We'll do the next problem today in sequence and series. ஓகேவா? எழுதிங்க, அடுத்த ப்ராப்ளம் போலாம். We'll continue that what we stopped on the last class. The common difference, please take down, the common difference of the AP B1, B2, B1, B2 and so on up to BM is 2 more than the common difference of the AP. The common difference of the AP A1, A2, AN. If A40 is equals to -159 and A100 is equals to -399 and B100 is equals to A70, then B1 is equal to, then what is the value of B1? Your B1 is equals to what? So that is the question asked here. Okay? So here we have to find out what is B1. B1 na என்ன அப்படின்றதை இங்க போட போறோம். கவனிங்க, B1, B2, ... BM is 2. எதனுடைய காமன் டிஃபரன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ். அந்த கொஸ்டின் மறுபடியும் பண்றேன். The common difference of AP B1, B2, ... BM is 2 more than the common difference of AP A1, A2, AN அப்படின்னு கண்டுபிடி. If A40 equals to -159, A100 equals to -39. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இந்த சீக்வென்ஸ் உடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் இந்த சீக்வென்ஸ் உடைய காமன் டிஃபரன்ஸோட 2 அதிகமா இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் சீக்வென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய காமன் டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்க போறேன். எப்படின்னு பாருங்க. A40 equals to formula. யூசுவலா நான் ஏற்கனவே நேற்று கிளாஸ்ல சொல்ல nth term of AP அப்படின்னு சொல்லும்போது we have A plus n minus 1 into D.
that is the formula இல்ல. அப்போ A40 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது we have இங்க first term என்ன இருக்கு A1 plus n வந்து 40 இல்லையா, 40 minus 1 39 D. I am taking D is the common difference. The common difference of this sequence. Now D வந்து common difference னு எடுத்துக்கிறேன் of this sequence, which is equals to minus 159. Next 100. Your A1 is same. 100 minus 1, which is equals to 99D, equals to minus 399. Yeah, minus 399. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், just change the symbol here. Minus becomes plus. These two will get cancelled. 39 minus 99 will get minus 60D, which is equals to minus 159 minus 399, which is equals to plus இல்லையா, அதனால 240 ஆயிடும். D is equals to 240. So with D is equals to minus 4. இது எதனுடைய common difference? This is nothing but the common difference of this sequence. அப்போ என்ன சொல்லிருக்கானா, the common difference of this one, the common difference of the sequence, the common difference of the sequence B1, B2, to Bm is equals to 2 more than this. அப்போ minus 4 plus 2, which is equals to minus 2. In the sequence உடைய common difference, common difference will get, which is equals to minus 2. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான கண்டிஷன், B100 equals to A70. நல்லா கவனிச்சீங்க, B100 equals to A70, then B1 is equals to, the question given here is B100 is equals to A70. B100 first term is B1, n minus 1 into D, n is equals to 100 minus 1 99. The common difference of this one is called minus 2. A70, your A70 is first term is A1 plus 70 minus 1 69 into common difference இங்க பாத்தீங்கன்னா minus 4. கரெக்ட்டுங்களா? Using the formula Tn equal to A plus n minus 1. இது sequence வர, இது sequence வர. இதுல first term B1, இதுல first term A1. இதுல common difference minus 2, இதனுடைய common difference minus 4. Now you simplify B1 99 into 2, which is equals to minus 198. A1, already we know that A1 தெரியுமா, இதுல substitute பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க. A1 இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். A1 39 into 4, 39 into minus 4 is equals to minus 159. A1 is equals to minus 159, 39. Yeah, so 39 into 4 will get 156, minus 156. Minus 156. Minus 156. Your A1 is equals to just plus 156, sorry. So which is equals to minus 159 plus 156, which is equals to minus 3. Will get, which is equals to minus 3. Your A1 is equals to minus 3. Our A1 கண்டுபிடிச்சாச்சு minus 3. 69 into minus 4. Yeah? So we'll get minus of 9 4s are 36, 6 4s are 24, 24 plus 36 minus 24 plus 3 29. Yeah, which is equals to minus 96. Your B1 is equals to minus 296 minus 3. Minus 296 minus 3. What will get? We have minus 296 minus 3, which is equals to, it's correct either, 4 9s are 36, 6 4s are 24, sorry, 24 plus 3 76 now, 276. Correct ingla? We'll get so we have minus 279. We'll get minus 279. In the side bona plus 198. So which is equals to minus 79, 299, which is equals to 198. Therefore we have your B1 is equals to இன்னன்றத பாருங்க. We'll get minus 279 plus 8 இல்லையா? 9ல 8 போச்சுன்னா 1. And then 17ல 8 போச்சுன்னா 17ல 9 போச்சுன்னா 8.
we'll get the answer is minus 81. The answer is minus 81. Therefore, the answer becomes minus 81. Please take down. The answer is minus 81. Please take down. புரியுதுங்களா? ஒன்னு தாடி சொல்லிட்டுங்களா? Girls, யாரா இருக்கீங்க பார்த்துட்டு ஆல்ரெடி? Participants, very few தான் இருக்கீங்க. பரவாயில்ல. Anyway, அசோக் குமார், இமானுவேல் புரியுதாப்பா? எஸ் சார், புரியுதுங்க சார். சுபா ரக்ஷினி, ரெனிஷா, உடனே சொல்லட்டுமா? மறுபடியும் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க. இங்க வந்து B1, B2, BM அப்படின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, அடுத்த சீக்வன்ஸ் A1, A2, A உடைய சீக்வன்ஸ்ல 2 அதிகமா இருக்கு. இப்போ இந்த சீக்வன்ஸை பேஸ் பண்ணி A14 கொடுத்துருக்காங்க, 40th டேர்ம், A100, 100th டேர்ம். ரெண்டுத்தையும் ஃபார்முலா A plus N minus 1 into D ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி D உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். இந்த D எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல போனா இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் போடும்போது A1 equals to -3 இது அப்படியே வச்சுங்க. Come back to this relation B100 equal to A70. The first term of this sequence is B1 plus N minus 1, 100 minus 1, 99 into the common difference of this is called minus 4 plus 2 will get minus 2. Another minus 2. First term of here is A1 plus 79 minus 1, 69 into minus 4. Simplifying, we'll get B1 is equals to minus 81. Please take down. Next problem. If the next one, if three power, if 3 power 2 sin alpha minus 1, if 3 power 2 sin alpha minus 1, if 3 power 2 sin 2 alpha minus 1, comma 14 and comma 14 and 3 power 4 minus 2 sin 2 alpha or the first 3 terms of an AP or the first 3 terms of an AP or the first 3 terms of an AP for some alpha, then the sixth term of this AP, then the sixth term of this AP, then the sixth term that is called T6, sixth term of an AP is, okay? Please listen, before we are going to solve this problem, I want to inform you one thing. Next class, maybe tomorrow or அல்லது அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டிப்பாக there is some orientation class for completely the workshop னு கூட சொல்லலாம். How to crack, how to kill the examination, the board examination, how to score the centum. Yeah, how to crack the centum score, to score a centum in board examination in mathematics. Mathematicsல எப்படி ஈஸியா centum எடுப்பதற்கான சில டிப்ஸ், சில suggestions I am going to give. There's a methodology I am going to teach you, so that please be aware of that. Maybe in the next class சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நாளைக்கே நான் சொல்லிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா next class, that is on Saturday. Don't miss these 2 days. So வந்திருக்க அனைவரும் தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் சொல்லுங்க. Very important because the board examination is very very nearing to you. Yeah, so it's ரொம்ப very close. Next week you are going to face your examination, so that please be aware of that. Very important suggestions, tips I am going to give you, which is very useful to practice for your examination. Adala don't miss the next 2 classes. Please kind information. Now inga parunga, or the first 3 terms of an AP for some alpha, then the 6th term of this AP is avladha. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஏபி ஜிபி முக்கியமான ஒரு விஷயம். If A, B, C are in AP,
then we can say 2b is equals to a plus c. அந்த கண்டிஷன் தான் போட போறேன். இதுதான் b. அப்போ 2 into 14 is equals to 3 power 2 sin 2 alpha minus 1 plus 3 power 4 minus 2 sin alpha power 1. 2 4s are 28. இதை split பண்ணி போலாம். 3 power 2 sin 2 alpha into 3 power minus 1. In the same way, I can write this as 3 power 4, 3 power minus sin 2 alpha. Okay. Now you can write this as 28. So bring this 3 power minus 1 kira kondu vantingna, this becomes in the numerator, this becomes simply 3. In the same way, if you proceed, 3 power 4 is 81. 3 power minus to bring this down, swing this to the denominator, we'll get 3 power sin 2 alpha. Okay. Now what I'm doing here is putting t is equals to 2 sin 2 alpha. Right? 3 power 2 sin 3 alpha. T o illa x nu vechinga. 3 power 2 sin 2 alpha. Wherever 3 power 2 sin 2 alpha comes, you can put x. X divided by 3. 81 divided by x. Simplify. Okay, va? 28 is equals to take LCM 3x. X into x, x square. Plus 81 into 3, which is equals to 243. We'll get that as 243. Now you 3 into 28, 84. You can write this as, this equation becomes x square minus 84x plus 243 is equals to 0. So this is a quadratic equation. Therefore, we have two values for x. Yeah, minus 84x, 243. This is minus 84 plus 243. Minus 81 minus 3 will give you minus 84. If you multiply the same number, we'll get 243. Therefore, the factorization is x minus 81 into x minus 3 equal to 0. Or x is equals to 81 or x is equals to 3. But we have taken x is equals to what? X is equals to what? 3 power 2 sin 2 alpha is equals to 81. 81 in terms of 3, 3 power 4, 3 into 3 into 3. Therefore, I can write this as 3 power 4. The base is same here. Similarly, x is equals to 3 power 2 sin 2 alpha, 3 power 1, because 3 can be written as 3 power 1. If you compare only the power, equating the powers, because since this base or same, 3, 3, therefore I can say 2 sin 2 alpha equals to 4, or 2 sin 2 alpha is equals to 1. Now listen here, sin 2 alpha is equals to 4 by 2, which is equals to 2. So 2 sin 2 alpha is equals to 1. We can take sin 2 alpha is equals to 1. Sin 2 alpha is equals to 2, never be 2, because your sign lies between minus 1 to, minus 1 is less than or equals to sin x is less than or equals to 1. Therefore, always the sign values lies between minus 1 and 1. Therefore, not greater than 1. Therefore, 2 sin 2 alpha is equals to 2 is neglected. So that I can take sin 2 alpha is equals to 1 by 2. Not 1 in the 2 on the row, 1 by 2. Our 2 alpha is equals to pi by 3. Sorry, pi by 6, 30 degree. And alpha is equals to pi by 12. Your alpha is equals to pi by 2 alpha is equals to pi by 6 and alpha is equals to pi by 12. Now, question find out the sixth term, T6. A is the first term. This is your first term. Formula body A plus 5 into D. A plus 5 into T. Appo in the sequence modula kandupichunga. Sin 2 alpha. What is sin 2 alpha? What value? 1 by 2. Appo 1 by 2 into 2 vandu 1 da. Appo I can write this as 3. 1 minus 1 0. Second vandu 14. Adu அப்படியே தான் இருக்கும். அடுத்தது 3 power 4 sin 2 alpha. What is sin 2 alpha? 2 sin alpha 1 தான் இருக்கு. 4 minus 1 which is equals to 3. Directா போடலாம். 3 power 3. அப்போ therefore 3 power 0 1 14 3 power 3 27 or in AP. இப்போ இந்த இதுல வந்து A என்றது 1. Common difference second term minus first term. 14 minus 1 which is equals to 13. 27 minus 14 which is equals to 13. Common difference தெரிஞ்சிருச்சு. A1. அப்ப formula எத்தனை போய் போடுங்க. Your T6 is equals to A plus 5 into common difference is 13. We'll have 1 plus 65. The answer is 66. Please take down. Very simple. Very simple and easy. Please take down.
Here it is given that the three terms are in AP. What is that? 3 sin power 2 sin 2 alpha minus 1, 14, and 3 power 4 minus 2 sin 2 alpha. So whenever any three terms are in AP, if and only if the condition satisfied 2b equals to a plus b, 2 times of b is 14 here. A is 3 power 2 sin 2 alpha minus 1, 3 power 4 minus 2 sin alpha. Rearranging this, we'll get 3 power 2 sin 2 alpha by 3, 81 by 3 sin 2 alpha. Putting x is equal to 3 power 2 sin alpha, simplifying we'll get x square minus 8x plus 2 what is equal to 0. Using the factorization method, I'll get x is equal to 81, x equals to 3. But we have taken x is equal to 3 power 2 sin 2 alpha. 81 can be plus 3 power 4 and 3 can be plus 3 power 1. Comparing the powers, we'll get 2 sin 2 alpha 4. Sin 2 alpha equals to 2 is not acceptable, therefore it is neglected. Therefore sin 2 alpha is equals to 1, alpha is equals to pi by 2, or otherwise keep sin 2 alpha is equals to 1 by 2. Now you substitute 2 sin 2 alpha is 1. I am putting 1 minus 1 which is equals to 0 in the terms. Second term is constant 14. Third, 3, 4 minus 2 sin 2 alpha is 1. The value is 3 minus 1 which is equals to 3. So we'll get the sequence as 1, 14, 27 which are in AP. Here your first term A is equals to 1 and the common difference is equals to 30. We want to find out the sixth term of an AP which is equals to A plus 5D. Therefore 1 plus 5 into 13 which is equals to 1 plus 65. Therefore the answer is 66. Please take down. Come on quick, next problem. If the sum of the first, என்னெல்லாம் கவுன்சிலிங் இது ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்காக சொல்றேன். இது வந்து லாகரிதமிக்ல ஒரு ரூல் இருக்கும். அது வேற நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 10th standardல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Otherwise please now you listen this. Now you take it in your mind now. If the sum of the first 20 terms, if the sum of the first 20 terms, if the sum of the first 20 terms of the series, if the sum of the first 20 term of the series log 7 power 1 by 2 into x plus log 7 1 by 3 x plus log 7 1 by 4 x plus dot 2 is 460. Is 460. Then the value of x is. Then the value of x is. இங்க ஒரு லாகரிதம்ல முக்கியமான ஒரு ரூல் என்ன அப்படின்னா log a power p m power n இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க லாகரிதம்ல. You can write this as n by p into log base a m. இந்த a ஓ m ஓ கேன்சல் ஆகாது. இந்த பவர்ல இருக்கு மட்டும் தான் இங்க உள்ள வந்துடும். அதே போலதான் இங்க எது இருக்கு பாருங்க. log 7 power 1 by 2 into x. x power 1 மாதிரி அப்ப இது எப்படி போடுவீங்கன்னா n by p, n வந்து 1 divided by p is 1 by 2 log 7 by x. இது வந்து 3 log 7x, 4 log 7x. அப்ப இந்த இது எப்படி போலாம்? Let us take this as s. Your s can be written as 2 log 7 by x. அப்ப we can write this as 2 log 7x. Right? Plus next one எப்படி போடலாம்? 3 log 7x. 3 log 7x plus 4 log 7x. Only thing we are using this condition, the formula in logarithmic session. சரிங்களா? logarithmic seriesல logarithmic formula இது. அப்போ இதுல s is equals to log 7x common. Log 7x is common. We'll get 2 plus 3 plus 4 plus dot. It will be like this. Correct? We have 2 plus 3 plus. இப்போ பாத்தீங்கன்னா up to 20 terms. அப்போ 20 terms அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா 20 வரணும். லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன தெரியுமா இருக்கும்? 821. ஏன்னா 1 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இல்ல. 2 plus 3 plus 4 plus 21. இத பாத்தீங்கன்னா the common difference is 1. AP ல இருக்கு. அப்ப common difference என்ன ஃபார்முலா? sum to n termsக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா. ஒன்னு வந்து n by 2 into 2a plus 1, ஒன்னு வந்து l plus a. அப்போ we have log 7x into n by 2. அப்ப மொத்தம் எத்தனை டர்ம்ஸ் இருக்கு? முன்னாடியே கொடுத்துறா 20 terms.
Therefore, 20 by 2, L plus A, the last term is 21 and the first term is 2. So therefore, which is equals to 10 log base 7x. 21 plus 2, 23. 23 into 10 will get 230. Correct? So we'll get 23 into 10. We have, which is equals to 230. But it is given that in the 20th term value வந்து 416 கொடுத்திருக்கான். Given that S20 is equals to 460, this implies log base 7x into 230 is equals to 460, or log base 7x can be written as 460 divided by 230, which is equals to 2. We have log 7x is equals to 2. From this we'll get a logarithmic exponential x is equals to 7 square, which is equals to 49. Therefore, the answer is x equals to 49. Please take note. Only thing is the media easy. The next problem. The next one. Let A1, A2, dot. Let A1, A2, dot. Up to AN. A1, A2 and so on. A1, A2, and so on up to AN. Be a given AP. Be a given AP. Be a given AP. Be a given AP. Whose common difference is an integer. Be a given AP. Whose common difference is an integer. And Sn is equals to A1 plus A2 plus dot 2 plus AN. If A1 is equals to 1, AN is equals to 300 and 15 less than or equals to L less than or equals to 50, which means the N lies between 15 and 50. The smallest value of N is 15 and the largest value of N is 50. Then the ordered pair, S n minus 4, A n minus 4 is equals to, take down the options. First one 2490, 248. Second option 2490, 299. Third option 2480, 249. 249. And the fourth option 2480, 248. 2480, 248. Okay, va? So in the non option there, which option is right in bottom? When I put the question by data, again I'll repeat the question. Let A1, A2 and AN be a given AP whose common difference is an integer. முக்கியமா ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஏன் இதை சொல்றேன்னா இந்த காமன் டிஃபரன்ஸ் டி இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் அன் இன்டீஜர். அது நெகட்டிவ்ல இருக்கலாம் அல்லது பாசிட்டிவ்ல இருக்கலாம், ஆனா இட் ஷுட் பி a இன்டீஜர். we all know that இன்டீஜர்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இன்டீஜர்ஸ்ல இருக்கணும், டெசிமல்லாம் வரக்கூடாது, ஃபிராக்ஷன்ல வரக்கூடாது. இட்ஸ் அ பியூர்லி சொல்லிட்டா இன்டீஜர்
நாட் ரியல் நம்பர். இன்டீஜர் கொடுத்துட்டான். முழுக்கள் முழு நம்பரா இருக்கணும். 1 2 5 6 -8 அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். அடுத்தது செகண்ட், and Sn is equals to A1 plus A2 plus dot 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 to AN. AN is equals to 300. சரிங்களா? AN is equals to 300. இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர். அப்போ ஒரே ஒரு கண்டிஷன், AN is equals to 100, 300. நம்மளுக்கு தெரியும் AN அப்படின்னு சொன்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? N/2 into L plus A. ஏன்னா லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருங்க, இதான் லாஸ்ட் டேர்ம் இல்லையா? AN is equals to 300, கரெக்டுங்களா? which is equals to L plus A, கரெக்டுங்களா? இப்போ we have 300, சாரி நான் சம் போட்டேன், இது வந்து டேர்ம்ல nth டேர்ம் A plus N minus 1 into D. இதான் ஃபார்முலா. யுவர் A plus N minus 1 into D னா A உடைய வேல்யூ கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் 1 plus N minus 1 into D equals to 300, or N minus 1 into T is equals to 299. Your D is equals to 299 by N minus 1. இங்கதான் நல்லா கவனிக்கணும். இந்த D வந்து இன்டீஜர் சொல்லிட்டான். அப்போ நான் இதை டிவைட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இது டிவிசிபிளா இருக்கணும். அப்போ N minus 1 is the divisible of 299. The integers நல்லா சொல்லிட்டேன்ல, N minus 1 is the divisible of 299. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இதை பிரைம் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்ணும். இது 299 இருக்கு இல்லையா? let us convert into the prime multiples. எப்படி பாருங்க, 299 13 டிவைட் பண்ணா it will go 2 times 26 3 39 23. அப்போ 13 is also a prime number, 23 is also a prime number. அப்போ இந்த 13 23யும் ஒன்னு தான் டிவிசிபிள் ஆகும், இல்லது அதே ஹோல் நம்பர். the number itself is divisible. The number which is divisible by 1 and itself is called a prime number. அப்போ I can write this as D is equals to 13 into 23 divided by N minus 1. அப்போ what is the possibilities? N minus 1 is equals to 13 இருக்கலாம், அல்லது N minus 1 equal to 23 இருக்கலாம். ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தான் வரும், because it is given that D is an integer. So that we can take N minus 1 equals to 13 or N minus 1 is equals to 23. N is equals to 14 or N is equals to 24. We have N is equals to 14. இதுல எதை எடுத்துக்க முடியும்? Can anyone? Emmanuel, Yogeshwar, Srivardhani, Shubhakshini, Shubharakshini இருக்கீங்களாமா? Yes, sir. Are you there? Emmanuel, which one is acceptable? By N equal to 14 இருக்கு, N equal to 24. எதை எடுக்கணும்? 24. பாருங்க கண்டிஷன் கொடுத்துட்டா 24. ஏன் தெரியுங்களா? 15 less than or equal to இது. இந்த N 14 வந்து does not lies between this condition. அப்போ therefore N is equals to 14 is neglected. அப்போ N is equals to 24 is what? You have N is equals to 24. N is equals to 24 தான் நீங்க கெட் ஆகணும். That is the condition. I can take N is equals to 24. அப்போ N உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. We have known that N is equals to 24. இப்போ N உடைய வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? 24 தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இப்போ to 24 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா? We can get N minus 1 is equals to 23 சொல்லும் பொழுது we'll get N is equals to 24 because N is greater than or equals to 15. அதனால தான். இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா AN minus 1. அப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம்ல. AN minus 4 ன்னு சொன்னா we'll get AN minus 4. 24 minus 4 which is equals to A20. Therefore A plus N minus 1 into D. அப்போ A உடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் A1 plus 19 into D. சரியா? A1 into plus 19 into D. We have what is the first term is 1 plus 19 into D. What is the common difference sir? Your D is equals to இல்லையா? நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? which is equals to எவ்வளவு? N is D is equals to கண்டுபிடிக்கலாம் எப்போ? அப்போ therefore D is equals to 13 into 23 divided by N minus 1 is 23. Cancel. Our D உடைய value 13. Because we have fixed that N is equals to 24, our D is equals to 13. We'll get 1 plus 19 multiplied by 13. Clear?
So which is equals to 247. Therefore, if we add 248, அப்ப பாருங்க உன்னுடைய an உடைய an minus 4 248 ஒன்னு இதுவா இருக்கலாம் இல்ல இதுவா இருக்கலாம். அப்ப இந்த okay, right. We'll continue this. So sorry for the disturbances. Okay, va. Right. இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? N24 and D13. எனக்கு an minus 4 வரணும். அப்போனா A20. So substituting the formula a plus n minus 1d, we'll get a1 plus 19d. Therefore, 1 plus 19 into 13, which is equals to 1 plus 247, which is equals to 248. So, 248 தான் இது இல்ல first option or fourth option இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? First option இல்ல fourth option கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to find out Sn minus 4. அப்ப Sn minus 4 னா S20. S20 இப்ப பாருங்க first term தெரியும், இதுதான் first term, இதுதான் last term. அப்ப formula வந்து n by 2, that is 20 by 2 into L plus A, that is called, we can write this as n by 2. Last term is an, first term is a1. Therefore 20 by 2 into an, which is equals to 300, is 301, which is equals to 10. We have sorry, correct? So we have n is equals to a1 plus a20. Sorry, தப்பா போட்டாரு. அது an இல்ல, இது a20 தான் போடணும். a20 தான் இதான் 248. a20 not 248. We have 248 plus 1. We have 2490. Therefore, first option is the right answer. Please take down. The first option is the right one. Please take down. $2490 is the answer. Please take down. Next problem. If the sum of the series, if the sum of the series $20 plus 19 3 by 5 plus 19 1 by 5 plus 18 4 by 5 plus dot 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 up to nth term, up to nth term is 488. Up to nth term is 488. And the term is negative. And the term is negative. நம்மளுக்கு கிடைக்கிற nth term வந்து negative. And the term is negative. Then take down the options. Nth term is minus 42 by 5. Second option. N is equals to 41. Third option. Nth term is minus 4. Fourth option. N is equals to 60. Okay, va?
So these are the 4 values are given. So எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. ஒன்னு simple question தான் இங்க. If the sum of the series 20 19 by 3 by 5 plus 19 1 by 5 plus 18 4 by 5 up to n terms is 488. And also the given terms அந்த நமக்கு வர terms வந்து nth term வந்து நெகட்டிவா இருக்குது. The nth term is negative ஒரு int கொடுத்தா. The nth term is tn கண்டுபிடிக்கிறனால அதனுடைய வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ். So that the negative terms னு எடுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்க நெகட்டிவ்னா என்னுடைய வேல்யூ வந்து less than 0 ஆ இருக்கும். ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் ஆடு 20 plus 19 5s are 95 95 98 by 5 plus 95 plus 1 96 by 5 ரைட்டா அடுத்து 94 by 5 and so on up to nth term. Okay, this is called Sn ன்னு எடுத்துப்போம். Sn is equals to 20 எப்படி போலாம்னா 100 by 5 98 by 5 96 by 5 94 by 5 plus dot 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 dot. இப்போ இதனுடைய காமன் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 98 5 minus 100 by 5 which is equals to minus 2 by 5. This is called your common difference. Your first term is equals to a is equals to 100 by 5. அப்ப இங்க கொடுத்துட்டா Sn உடைய வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா which is equals to 488. The number of terms எனக்கு தெரியாது, that is called n by 2 into a plus n minus 1 into d. இல்லையா a plus n minus 1 into d. அப்ப a உடைய வேல்யூ வந்து 100 divided by 5. So formula படி பாத்தீங்கன்னா 2a plus n minus 1 into d equals to 488. அப்ப 100 by 5 not 20. 20 into a which is equals to n by 2 into 20 into 2 40. n minus 1 into d உடைய value is what? Minus 2 by 5. Minus 2 by 5 which is equals to 488. So now you take LCM n by 2 into LCM at is 5. 5 into 40 which is equals to 200 minus 2n plus 2. So yeah, minus 2n plus 2 is equals to 488. So from multiplying, we'll get 200 n by 2 n by 10 into 200 plus 2 202 minus 2n is equals to 488. So simplifying, we'll get 202n minus 2n square. This multiply panna 4880. So arranging in order, அப்ப இத simplify பண்ணி arrange பண்ணா we'll get bring this that side 2n square minus 202n plus 4880 equal to 0. So everything is divisible by 2. Therefore 2 ஆல divide பண்ணுங்க. We'll get n square minus 108 12440 equal to 0. Now you can factorize. When we add any number 101 multiplying the same number 240. என்ன two numbers னு பாத்தீங்கன்னா minus 60 minus 41 multiply பண்ணி பாருங்க, we'll get the same 2440. Therefore the factorization is n minus 60 into n minus 41 is equals to 0. n minus n minus 61 இது n minus 40. Yeah, n minus 61 வரும், இதுதான் n minus 40. அப்போ n is equals to 61, n is equals to 40. பாருங்க n உடைய வேல்யூ 40 எடுத்தீங்க வச்சீங்க, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. என்ன நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா? tn. Your tn is equals to என்ன ஃபார்முலா? a plus n minus 1 into d. Your a is equals to 40 plus n minus 1 into d. இல்லையா n minus 1 into d. Your d value is equals to minus 2 by 5. இப்போ என்னக்கு பதிலா நீங்க 40க்கு கீழே போட்டீங்கன்னு வச்சீங்களேன், 40 போட்டு பாருங்க. 40 minus 1 இல்ல 40 minus 1 39 into minus 2 by 5 வரும். அப்போ 40 ஓட சின்னது அது, அப்போ கண்டிப்பா பாசிட்டிவா இருக்கும். when I take tn n is equals to 40, tn is greater than 1. If I take n is equals to 16, then only your tn is less than 1. So that it is not acceptable. We are neglecting this one, n equal to 40. Now we are considering n is equals to 61. Therefore your tn is equals to 40 plus n minus 1, 60 minus 1 minus 1, 60 into minus 2 by 5. 5 it will go 12 times. Your 40 minus 24. Yeah, your 40 minus 24. Sorry, a dana. A not 20 now. Sorry. 2a la a. A means 20. 20 minus 24. Therefore the answer is minus 4. Hence we can say
The nth term of an AP is -4 is the answer. Therefore, the third option is the right answer. புரியுதுங்களா? Once again, I'll teach you. So we have to find out the sum of the series of the n terms. The series given here is 20 plus 19, 3 by 5. All given in the mixed fraction. We are converting into the proper fraction. We'll get 98 by 5, 96 by 5, 94 by 5. 100 can be witnessed, 20 can be witnessed 100 by 5. So it should be in the AP. I take the first term as 100 by 5 and the common difference is -2 by 5. Here it is given the sum of n terms is 488. I don't know what is n. I'm going to find out what is n. So therefore n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is the formula. Your a is 20, therefore we'll get 2a 40. N minus 1 d is equals to -2 by 5 equal to 488. Simplifying, we'll get the equation is 2a n square minus 101 n plus 2440. Factorizing, we'll get n minus 61, n minus 40 equal to 0. We'll have two values for n is equals to 61, n equal to 40. Let us take Tn is equals to a plus n minus 1 into d, 20 plus n minus 1 into 2 by 5, right? If I take n is equals to 40, we'll get 40 minus 1, 39 into 2, which is equals to minus of 60, 39 into 2, 68 by 5, which is less than 20. Therefore, it should be a positive, but actually the answer should be negative value. I'm taking n is equals to 61. So substitute n is equal to 61 there. We'll get n1, Tn is equals to 20 plus 60 minus 2 by 5. The answer is -4. Please take note. The next problem. The next one. If m arithmetic means 3 geometric means, if m arithmetic means 3 geometric means, if m arithmetic means 3 geometric means or inserted between 3 and 243, 3 and 243, such that 4th AM is equals to 2nd GM. Okay, is equal to the 2nd GM. Geometric is equal to, if m arithmetic means and 3 geometric means are inserted between 3 and 243. First m inserted means in சொல்றாங்க இல்லையா, அதனால 3, a1, a2, a3 and so on up to am, 243. அப்போ n inserted பண்ணிட்டோம். நேற்று கிளாஸ்ல சொன்னேன் உங்களுக்கு, yesterday, day before yesterday I told you, if m inserted between these two numbers na a b மாதிரி இதுதான், இது a b, m inserted இங்க வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. அடுத்து அதே போல நெக்ஸ்ட் கேஸ் வாங்க, 3 gms, அப்ப அது வந்து 3 g1, g2, g3, 243 இல்லையா, 243. இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுல வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும், இதுல வந்து காமன் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? ரெண்டுத்துக்கும் ரேஷியோ அண்ட் காமன் டிஃபரன்ஸ். நேற்று கிளாஸ்ல சொன்னேன். இப்போ n gm இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணனா இங்க m gm சொல்றாங்க. அவ காமன் டிஃபரன்ஸ் என்ன ஃபார்முலானா b minus a divided by m plus 1. Your b is 243, your a is -3 divided by m plus 1. We'll get 240 divided by m plus 1. Keep as it is. அதே போல காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும்னா I have given the formula r is equals to b by a whole power 1 by n plus 1, 1 divided by n plus 1. So now your n, what is n அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எத்தனை gm இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க, 3 gms. அப்ப n is equals to 3, b is equals to 243 divided by 3 whole
power 1 divided by 4. We can 81 power 1 by 4. The fourth ratio, the common R is equals to 3. அப்ப இந்த sequence கண்டுபிடிக்கலாமா? R உடைய value 3, common difference. அப்ப I can write the sequence as, the sequence is first 3. Your common ratio is 3. 3 plus 3. Sorry, 3 into 3 multiplication. Yeah, GP. 3 3s are 9. 9 into 3, 27. 27 into 3, 81. 81 into 3, 243. So this is the new GP. Upon we have found out the 3 geometric means. This is called your G1. This is called your G2. This is called your G3. இப்போ அதே போல நான் என்ன பண்ணணும்னா இங்க கண்டுபிடிக்கணும் 240 divided by m plus 1 இல்லையா? இப்போ எனக்கு 4th AM அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது ஃபர்ஸ்ட் AM, இது செகண்ட் AM, இது தேர்ட் AM, இது 4th AM இல்ல? அப்போ எனக்கு தேவை A4 is equals to கொடுத்துறாங்க 4th AM equal to second GM which is equals to G2. இது first 3 இல்ல? First term A ன்னு சொன்னா second term A plus D, third term A because it is an AP. A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D. இப்போ fourth term இல்லையா? இது A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. அப்போ I can write this as A plus 4 into D equals to G2. Your G2 already easiest அழகா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 3, 9, 27. G1, G2, G3. G1 is 9, G2 is 27, G3 81, G2 potash 27. A உடைய value 3 plus 4 into what is D value? 240 divided by M plus 1 which is equals to 27. 4 into 240. இல்ல அப்படியே கூட வச்சுங்க 4 into 240 is equals to by M plus N is equals to 27 minus 3, 24 which is equals to 6. We have 240 is equals to 6M plus 6 which is equals to 6M is equals to 240 minus 6, 234. Now we are going to find out M value. That is my question. 234 by 6. 6 will go 3 times. Mean 54, 9. Therefore, the M value is equals to 39. Okay, very very simple. The arithmetic mean, geometric mean போடுங்க. இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன். ரெண்டு விஷயம் சொல்றேன். M arithmetic mean is inserted between 3 and 243. அந்த same numberல geometric mean 3 insert ஆகுது. First AM-ன்றனால A1, A2, A3 போட்டாச்சு. அப்போ இது AM-னால sorry arithmetic progression-னால common difference உடைய formula B minus A divided by M-ன்றனால M plus 1. அப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 240 divided by M plus 1. That is called common difference. Next you go for the geometric mean. I have inserted 3 geometric means inserted between 3 to 43. The ratio is equals to B by A 1 divided by N plus 1. 243 divided by 3, 1 by 4. We'll get common ratio is 3. Our common ratio 3 கண்டுபிடிச்சா இந்த sequence form பண்ணிடலாம். The first term is 3. 3 into 3, 9. 9 into 3, 27. 27 into 3, 81. 81 into 23, 243. So this is called G1, G2, G3. So now it is given according to the problem. The 4th AM is equals to second GM. 4th AM na is first A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D. Second GM found out 27. So A is 3 here. 4 into D would have 240 divided by M plus 1. Simplify, I get the answer. M is equals to what? Or M is equals to nothing but 39. Please take note. The next problem. If A comma B comma C, if A comma B comma C are in AP,
if A comma B and C are in AP, P comma Q and R are in HP, or in HP. P comma Q comma R are in HP. Sorry, P comma Q and R are in HP, and AP comma BQ, please take down, A comma B comma Q, sorry, A comma B comma C are in AP. Next, A comma B comma C are in AP. அடுத்தது P comma Q comma R in HP. The last one, AP comma BQ comma R C CR or in GP or in GP. Then P by R plus R by P is equals to P by R plus R by P is equals to okay. So we all know the conditions. If the three numbers are in AP, if the three numbers are in HP, if the three numbers are in GP. If the three numbers are in AP, we know that 2B equals to A plus C. Three numbers PQ are in HP, right? So we can write this as, we can write PQR in GP now. We can write this as Q is equals to 2PR divided by PR plus P plus R. அங்க என்ன பண்றோம் 2AB divided by A plus B. So அதுதான் உன்னுடைய Qன்னு சொல்லிருப்போம் இல்லையா? அடுத்து இங்க வந்து B square Q square இல்லையா? A square is equals to AC ன்னு சொல்லிருப்போம். B square equals to AC. அப்ப இங்க B square Q square is equals to we have AP into CR. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். APCR. Now listen here. இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to find out இந்த conditions அப்படியே வெச்சீங்க P by R plus R by P. இல்லையா இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். P by R plus R by P. Take LCM will get PR. P square plus R square. A square plus B square எப்படி போடலாம்னா A plus B the whole square minus 2AB which is equals to 2PR divided by PR. So dividing ரெண்டுத்தையும் separate பண்ணீங்கன்னா will get P plus R the whole square divided by PR minus 2PR divided by 2 which is equals to minus 2. We'll get P plus R the whole square divided by PR minus 2PR. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ now இந்த P plus R the whole square கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் இதுல P plus R equals to Q by V. ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த P plus R is equals to 2PR divided by Q. எனக்கு P plus R the whole square which is equals to 2 square 4 P square R square Q square. So இதெல்லாம் நீங்க போடுங்க which is equals to இதெல்லாம் சைன்ல இருக்கணும் P plus R the whole square where P plus R the whole square is equals to 4 P square R square
divided by q square. Already என்ன இருக்கு pr இருக்கு இல்லையா? So அப்ப pr q square minus 2. ஒரு r cancel, pp cancel. Therefore the answer is 4pr divided by q square minus 2. அடுத்து இங்க பாத்தீங்கன்னா GP ல b square q square equals to APCR. அப்ப q square உடைய வேல்யூ என்னது from GP? q square is equals to APCR divided by b square. அப்ப q square க்கு பதிலா அதை போடலாம். 4ppr divided by APCR. இந்த b square மேல போயிடும் into b square minus 2. pp cancel, r cancel. அப்ப we'll get 4b squared by AC minus 2. கரெக்டா? 4b squared divided by AC minus 2. பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 2b is equals to a plus c. இல்லையா? 2b is equals to a plus b. இதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா what will get? 4b square is equals to a plus c the whole square. இங்க b square உடைய வேல்யூ இருக்கு. அப்ப b square க்கு எனக்கு தேவை a plus b the whole square divided by 4. அப்போ 4 into b square which is equals to a plus c the whole square divided by 4 divided by AC. 4 cancel minus 2. இங்க a plus c the whole square minus 2 இருக்கு ஆன்சர். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. We'll get the last sentence. என்னன்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா we'll get which is equals to a square plus c square plus 2ac இல்லையா divided by AC minus 2. LCM எடுத்தீங்கன்னா AC will get a square c square plus minus plus 2ac minus 2ac. ரெண்டா கேன்சல் ஆயிடும். Simply we have a square plus c square divided by a square. We can split into two fractions. Dividing by AC, a cancelled off, we have a by c. CC cancelled off, we have c by a. Therefore, the answer is p by r plus r by p is equals to a by c plus c by a. Please take note. Next problem. If x comma 2y comma 3z, if the next one, if x comma 2y, if x comma 2y comma 3z, if x comma 2y comma 3z or in AP, or in AP, where or in AP where the distinct numbers or in AP where the distinct numbers x comma y comma z or in GP x comma y comma z or in GP. Then find the common ratio. Then find the common ratio. Then find the common ratio of the GP. Here என்ன கொடுத்துருக்காங்க x y z or in GP. x y z or in GP. GP ல 3 numbers எப்படி இருக்கும்னா a
AR, AR square. இல்லையா? இதுதான் 3 numbers in GP. அப்ப X க்கு பதிலா இங்க A இருக்கு, Y க்கு பதிலா AR இருக்கு, Z க்கு பதிலா AR square இருக்கு. அப்படி வச்சுங்க. AP க்கு கண்டிஷன் என்ன? செகண்ட் டேர்ம் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் the double times of 2B is equals to A plus C. 2 times of 2Y is equals to X plus 3Z. We have 4Y is equals to X plus 3Z. But according to the JP, we have taken that X is equals to A, Y is equals to AR, 4 into AR. Left, அடுத்து plus 3 into Z. Z is equals to AR square. Z is equals to what? AR square. I have taken that as the first term. இல்லையா? நீங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், ரெண்டுத்துலயுமே எக்ஸ் எக்ஸ் தான். என்ன பண்ணிட்டேன், ஏ எடுத்துட்டேன். இப்போ எல்லாத்துலயும் ஏ இருக்குனால டிவைடிங் த்ரூ அவுட் பை ஏ வில் கெட் 4r plus 1 plus 3r square. This implies 3r square minus 4r plus 1 equal to 0. Correct? 3r square minus 4r plus 1 equal to 0. When we add any two numbers minus 4, multiply the same number, will get minus 3. Minus 3, 1 dividing by 3. 3, 3 cancel up. We have r minus 1 into r minus 1 by 3 equal to 0. Your r is equals to 1 and r equals to 1 by 3. R equals to 1 is not acceptable. If r equals to 1, எல்லாத்துலயும் a வந்துரும். It is not at all possible. Therefore, r is 1 is not acceptable. Therefore, I can get r is equals to 1 by 3, which is called the common ratio of the GP. You can write this as a into r. Therefore, a உடைய வேல்யூ x தான். First term x, second term x into r, x by 3, third term x into 9, x by 9. That is the answer. Therefore, the common ratio of the GP is equals to 1 by 3. The board is blurred, sir. One minute. இப்போ பாருங்க. Okay. Now it's okay? Yes, sir. Right. Consider the 10 numbers. The next one. Finish? Consider the 10 numbers. Consider the 10 numbers. AR square, AR cube, dot, 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 dot. AR power 10. If the sum is 18, if the sum is 18, and sum of the reciprocal is 6, and sum of the reciprocal is 6, and the sum of the reciprocal is 6, sum of reciprocal is 6, reciprocal is 6, then the product of 10 numbers is, then the product of 10 numbers is, here it is given that AR square, AR cube. Yeah, it is sum up to 10 numbers. இதனுடைய இது வந்து கொடுத்துறான். S10 is equals to 18. நம்மளுக்கு ஃபார்முலால தெரியும் S10 is equals to R greater than or இருக்கா சின்னதா இருக்கான்னு தெரியாது இல்லையா? So we have the sum is 18 and the sum of the reciprocal is 6. Right? So first நான் என்ன பண்றேன், first I have just taken this as R greater than energy. அப்போ நான் என்ன பண்றேன், greater than R. We have the 10 numbers AR square and AR cube. Formula படி பார்த்தீங்கன்னா A into R minus 1 divided by R power n minus 1 divided by R minus 1. This is the formula. Right? இப்போ இங்க 10 n, அப்போ A வந்து என்னன்னா AR into R power n. That is R வந்து அதே R power 10 minus 1 divided by R minus 1. I don't know what is R minus 1. R minus 1 is equals to 18. Take this as first equation. Next, on the sum of the reciprocals, இது அப்படியே உல்டா மாறிடுது. அப்போ 1 by AR, 1 by AR square, 1 by AR cube. இல்லையா? Dot, 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 dot.
அப்போ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய காமன் ரேஷியோ சேம் தான், எல்லாத்துக்கும் ஆர் தான் வரும் இதுவும். பட் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து டிஃபர் ஆகும். அப்போ ஆர் வந்து ஒன்னோட சின்னதா வரும், 1/r வருது இல்லையா. அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும்னா Sn is equals to a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. So அப்போ அதனுடைய sum of the reciprocals is given that which is equals to 18. அப்போ n is equals to 10 தானே ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா 10. அப்போ which is equals to இதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ்ல வரும், அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அப்படியே 1/ar into r power n, that is r power 10 minus 1 divided by 1 minus r power 10, 1 minus 1 by r power 10, 1 minus r power 10 divided by 1 minus 1 by r, which is equals to எவ்வளவு என்னுடைய வேல்யூ 6 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஈக்குவேஷன் 2. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் 2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. 1 by ar power which is equals to 10. இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், இது அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ எல்சிஎம் எடுங்க, 1 by ar into r power 10 minus 1 divided by r power 10 divided by 1 minus r power r minus 1 divided by r, which is equals to we can have 6. இதை simplify பண்ணீங்கன்னா இந்த r minus 1 மேல போயிடும் இல்லையா. so we have இதை எப்படி simplify பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா r power 10 minus 1 into r, இந்த r மேல போயிடும். அடுத்து a r power 11 கரெக்டுங்களா, which is equals to we can write this as 1 by a r power 11 r power 10 minus 1 into r divided by r minus 1, which is equals to 6. இப்போ பாருங்க இங்க a r இருக்கு இல்ல, இங்க a r power 11 இருக்கு சரிங்களா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா a r power 10 divided by r minus 1. இங்க ஒண்ணே புரியுது, a மட்டும் கூட இருந்தா இதனுடைய வேல்யூவை நான் அப்படியே போட்டுருவேன். அதனால a வால மல்டிப்ளை பண்றேன், டிவைட் பண்றேன். அப்ப இது a ஸ்கொயர் ஆகுது. எப்படி போனா 1 divided by a square r power 11 ar into r power 10 minus 1 divided by r minus 1, which is equal to 6. இது சேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல. ஃப்ரம் 1ல இருந்து நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா இதனுடைய வேல்யூ is equals to 18. This value is equals to 18. Therefore 1 divided by a square r power 11 into 18, which is equals to 6. So 1 divided by a square r power 11, 6 by 18, which is equals to 1 by 3, which is equals to 1 by 3. Well, the compare panina will get a square r power 11 is equals to 3. A square r power 11 is equals to 3. Correct? So we'll get a square r power 11 equals to 3. If I know the product, if I know the a square r power 11 value 3. If I know the product of the product of all the values, the product is equals to a into a into a. Every product about 10 times multiply a power 10 into r power product add 1 plus 2 plus 3 plus up to 10. Is it right? Is it right? So I'm just multiplying ar into ar square multiplied by a power 10 r power 1 plus 2. Is the sum of the numbers in 9th standard 10th standard n into n plus 1 by 2. Your a power 10 into r power n into n plus 1 10 into 11 by 2, which is equals to 5. We can write this as a10 into r power 55. You can write this as in the a square r power 11 தெரிஞ்சதுனால I can write this as a square r power 11 whole power 5. மறுபடியும் எடுத்தா a power 10 r power 55. But we know that a square r power 11 is 3, which is equals to 3 power 5. 3 into 3 into 3 into 3 into 3, which is equals to 243. Therefore, the answer is the product of all the numbers is equals to 243. Please take down. Any doubt you can ask me. Very simple. So, again, board is blurred. All right. Board is like that. Okay. Okay, Tamil? No, sir, still blurred.
நெட்வொர்க் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பாருங்க. Now it's okay? Yeah. No, sir. Please kindly be hold on. ஓகேவா? ஓகேவா? இப்ப தெரியுமே, நெட் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. சரியாச்சு பாருங்க. மேனுவேல் சார் ஸ்கிரீன் பிளாக்கா தான் சார் தெரியுது, வீடியோ எதுவும் தெரியலைங்க சார். வீடியோவே தெரியல சுத்தமா. நோ சார். இருப்பா இருப்பா. இப்ப பாருங்க. சார் தெரியலைங்க சார். இப்ப பாருங்க தம்பி. இப்ப தெரியுதாப்பா? Right. Okay, ma. So now we'll move on to the next problem. So we'll move on to the next problem. Next, 1/16. Let 1/16. Let 1/16. Comma A and B. 1/16, comma A, comma B, or in GP, and 1/A or in GP, 1/A, comma 1/B, comma 6, comma AC, sorry BC, comma BC, or in AP, where A comma B greater than 0, then 72 multiplied by A plus B is equal to, again I repeat the question, let 1/16 A and B are in GP, and 1/A, 1/B, 6 comma BC are in AP, where A comma B is greater than 0, then 72 times of A plus B is equals to. So we are going to use the condition, yeah, 1/16 A comma B or in GP. 1/A, 1/B, 1/C. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா R in AP ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? Here it is given that 1/, okay. So now listen here. First AP ன்னு கொடுத்துருக்காங்க 16, 1/16, A, B. So if A, B are in GP, then we know that B squared is equals to AC. Our A squared is equals to 1/16 into B. Listen it? So A squared is equals to 1/16. Now we can write this as 1/B is equals to 1/16 A squared. எனக்கு தேவைப்படுது 1/B உடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட் இல்ல. அடுத்து பாருங்க நான் என்ன பண்றேன், 4 கொடுத்துருக்கான் 1/A, 1/B, 6, BC. நான் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்றேன் 1/A, first 3 times. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் A, B, C are in AP. Then we have 2B is equals to A plus C. 2 divided by B is equals to 1/A plus 6. 2/B is equals to 1/A plus 6. Isn't it?
But we know that 1 by b உடைய value தான் 1 by 16a square. 2 into 1 by b is equals to 1 by 16a square divided by 1 by a plus 6. Correct? So 2 on it will go 2 times 8a square. 1 by 8a square. So take LCM a 1 plus 6a. A வந்து a cancel ஆயிடும். அப்போ 1 is equals to 8a plus 8 into 6 48a square. Isn't it? So we have 8 6 are 48. 48a square. 8 plus 48a square. We'll have the equation is 48a square plus 8a minus 1 equal to 0. When we add any two numbers 8, we multiply the same number, we'll get minus 48. What are the two numbers? We'll get 12 minus 4. 48 divided by 48. So we have 1 divided by 4. No, 1 by 12. We'll get a plus 1 by 4 into a minus 1 by 12 equal to 0. A is equals to minus 1 by 4 and a is equals to 1 by 12. So which one you have to take? We have two values for a is equals to minus 1 by 4 and a is equals to 1 by 12. Logeshwar, எதை பாடுங்களா? சுபா ரக்ஷினி, எதை ஏன் எடுப்பீங்க? 1 by 12 அல்லது minus 1 by 4? அங்க கொடுத்துதான் a and b are greater than 0. Therefore, it is neglected. We have to take a is equals to 1 by 12. So, a உடைய value கண்டுபிடிச்சாச்சு. A is equals to 1 by 12. சரிங்களா? I have taken that as a and b are 12. 1 by 12. நீங்க இது கூட BC கூட தேவையில்லை. அது கூட எடுத்துருங்க. தேவையே கிடையாது. 1 by h to confuse பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்கான். 1 by a, 1 by b, 6 are in a போட்டுங்க. கொஸ்டினை சேஞ்ச் பண்ணிக்க. Now 1 by b is equals to 1 divided by 16 into 1 by 12 the whole square. That is called 1 by 44. So 16 la 44, 144 வந்து 12 times போகும். அப்போ we'll get 1 by b is equals to 12. Correct? 1 by b is equals to 12. 16 144 9 times போகும். Sorry ma. அப்போ 1 by b is equals to 9. அப்போ b is equals to 1 by 9. அப்போ a கண்டுபிடிச்சாச்சு, b கண்டுபிடிச்சாச்சு. தேவை 72 into a plus b. 72 times of a is 1 by 12 plus 1 by 9. Taking LCM, 72 into, taking LCM 72, 9 plus 12, which is equals to 21. Correct? 9 plus 12 is equals to 12 9s are 72 வராது. 12 9s are 108 வரும். இப்போ LCM இது ரெண்டுத்துக்கும் 12க்கும் 9க்கும் LCM எடுத்தா 36. சரிங்களா? இப்போ 12 வந்து 36ல 3 times போகும். 9 வந்து 36ல 4 times போகும். கரெக்டா? 12 வந்து 36ல 3 times போகும். 9 வந்து 4 times போகும். We have 3 plus 4. Yeah, which is equals to 7. 36 it will go 2 times. 7 into 2, 14. Therefore, the answer is 14. Please take note. Therefore, the answer is 14. 1 by a, 1 by b, 6. Only using the rule of AP and GP. If any three numbers are in GP, a, b, c are in GP, then we can say b square equal to AC. Any three numbers are in AP, 2b equal to a plus c. Only distinct condition. இப்போ இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by b கொண்டு வராங்க. ஏன்னா அடுத்ததுல 1 by b எனக்கு தேவை கண்டுபிடிக்க போறோம். Substitute பண்ணா will get the value. So ideas தான். So that's why I told you the analytical brain is very, very important in this case as well. So finish. Any doubts? Any doubts, ma? யாராருக்கு சந்தேகம் எதனா இருக்கா? உங்களை தான் கேட்கிறேன். Any doubts, girls and boys? No doubt.
Okay, right. So with this, we'll stop today. We'll continue the next class. Once again, before we leaving the class, I keep on insisting you that maybe at tomorrow's class or next class, I am going to give you some suggestion tips. What we'll say, this is a workshop or preparation class. Either way, motivational or important tricks. What is there? தெரியுதாமா? சரி, okay. So with this will stop today. அதனால தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு கான்டாக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அவங்களே தயவு செய்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நாளைக்கு கிளாஸை கண்டிப்பா அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் போன பிறகு வராது. அதனால வந்து நேராக லைவா அட்டன் பண்றதுக்கும் ரெக்கார்டிங்ல பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால கைண்ட்லி ப்ளீஸ் பி ஆன் டைம் டுமாரோ and next class. Okay, with this we'll stop today. We will continue in the next class. Thank you very much. Good night. Take care. Bye. Good night, ma. Good night.